Hi students, welcome to your politics class. I think all of you are fine in your house, isn't it? Okay, the last class we had discussed about the first chapter in politics, that is equality, and the second chapter in politics, that is role of government. The government, the word is more familiar to you. You know, and everyday news and every newspaper, you are daily listening news and all things. From that, you can familiar the word government, isn't it? Okay, why we need a government? In our country, we have government. In our state, Kerala state, we have government. Why we need government? Here in this chapter, we are going to study with the role of government. We have both central government and state government. Central government means the government for entire nation. That means India has a whole, we have a government, that is central government. And the state government, that means in Kerala we have government, that is the Pinarayi Vijayan sir is the chief minister of our state. Likewise, both government, central government and state government. We here this chapter we are going to discuss about the role of government. Why we need government? That's my first question. We need government, or we believe that government provide welfare for the people. Government provide welfare or services, good services for the people. And the aim of government, every government has only one intention, to provide welfare to the people. We know that in what are ways our government provided welfare to the people. That you know, in what are the ways government provide welfare or government provide different services. What are they? Okay. Government provide services through health facilities, through education, through employment, and government provide water facilities, electricity, and government constructs a road for our country. All these are provided by our government. It is mainly for welfare of the people. It's a word, welfare. Every country they have government. Each of the government they have only one intention, only one aim, that is welfare of the people. The government provide welfare. Welfare means ക്ഷേമം, അതായത് ജനങ്ങളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. And government provide health facilities, isn't it? In your textbook, the first page itself, it shows different pictures and different collages, and this all collages that's related to health. Okay, we know that government provide different health facilities, or government provide good health to all the people. Before that, what is health? We all have good health, isn't it? Health means we all the people, we are remaining free from injuries or illness. The health doesn't only mean it's free from illness. For example, if a person he lives in a good free environment or pollution free environment, and he is drinking good or pollution free water, and we can see that he is likely to be good health. He have likely to be good health person, because he is living in a good environmental condition and living in a good area and drinking good water. So that person, we can say that he is likely to be healthy person. And those person who belongs to unhygienic conditioning area, and they do not get enough or good water or safe drinking water, and these people they may be chance or prone to illness, we cannot say they are healthy people. Okay, health means, I'm repeating, health means the person who's free from or remains free from illness or injuries. We can say that he's a healthy person. That is a health. Here we analyzing the role of the government. I'm already told you
government provided health services to the people. And what are the ways government provide health services to the people? Okay, we know that government provide doctors, nurses, hospitals. We have laboratories. We have, and for smaller clinic, health centers are here, and health centers in doctors, good doctors are here. These all are provided by our government for the good health of our country. In the present scenario, the health that's a more prominent. We know that the entire world is under a pandemic condition of COVID-19. So one of the best example is in our Kerala state. We know that our Kerala government provided lot of health facilities to the people. Okay, then government provide. We are analyzing government provide different services in the field of health, nurses, doctors, health centers, PHSs, health centers all are here. And for all these are the facilities provided by the government. And who all these are facilities? These are the facilities, and for this facility, smooth functioning of these facilities, we need a nurses need, a doctors need, health workers are need, asha workers, asha worker that you know, asha workers are there. All these are, all these people were functioning or work under government. So the government provided different health services to the people. Okay, government provide. We already told that government provided health facilities. Those services provided by government or those institutions were under the control of government, that we can call this in a public facilities. In India, we have two types of facilities in health field. All the field we have, and mainly health and education field. First one we are referring or we are going to discuss about in health field. In health field, we have different facilities provided by government and private individuals. Those facilities are provided, and those institutions which are works under the control of government, that we can call it is public or public facilities. I'm repeating, those institutions or those people, they were working under the control of government, and it is mainly for the welfare of the people. This we can refer it is public facilities, that we know that government offices, then public facilities provided by government hospitals, dispensaries, PHC, public health centers, ASHA workers, and the government sector's employment opportunities. All these are provided by government. അതായത് ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസിനെയാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. In our country, in India, we have a different or number of enormous hospitals are there, laboratories are there, then doctors are there, nurses are there, and different services are provided by our government. And that means our country, India, have a huge experience in running public health service system. Public health service system means government provided health service to the entire country. That's a kind of services provided by the government. So we can call it is a public health service system. Under public health service system, we know that we have government hospital, government dispensary, and in your area, in your rural area and both urban area, we have number of hospitals. Likewise, especially in rural area, you all are familiar with the word health center. What is the health center? It's a miniature of hospital, isn't it? That means in your rural area, every rural area, there is one PHC are there, public health service center, and in that area, all the people have, the people they will get services from the PHC,
and it's a government undertaking institution. That means the government provided service to the people through PHC, that is a primary health center. In your area, every area, rural area have PHCs are there. In PHCs, we have to consult doctor, we get medicine, all the facilities, all the hospital like hospital, we get some of the facilities from the PHC. In this PHC, all the facilities all are free, and we have to pay only small amount of money. That means its the main intention is welfare of the people. That's PHC and government institutions that provided service to the people, and they don't have any profit motive, and they only work for the welfare of the people. We the people have to pay only small amount of money for their services. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ PHCയിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ കുറഞ്ഞൊരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് 5 രൂപയോ 10 രൂപയോ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാം. വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് മെഡിസിൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ഫ്രീ. ഓൾ ആർ ഫ്രീ. ദിസ് ഈസ് ദ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സർവീസ് സിസ്റ്റം. According to our Indian constitutions, every government have to safeguard the life of the people, and they have to provide a proper health service to the people. And every human being, we the people have right to life. Our one of the fundamental right, we have right to life. We know that now we all are experiencing one of the pandemic situation, that is a COVID-19. We all are the wake of, we all are fear about the COVID-19, isn't it? And our government has undertaken different function or different works in order to reduce the amount of COVID-19 patients. That means the government tried to reduce the spreading of different diseases in the entire country. And the government tried to cut or remove in our country, remove the diseases like diarrhea, then cholera, and different diseases was there. All these diseases were completely eliminated by our public health system with the help of our government. We know that before past years, in our country have diarrhea, cholera, different disease epidemics are there. Epidemic means pagarchavyadigal. That all these different diseases was spread entire the country. പല പകർച്ചവ്യാധികളും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. All this is prevented by our government with the help of public service system. That means here only one important point: government provided health service to the people. It's for welfare of the people, and they have only one intention: to provide service or to provide good health to the people. And there we the people have to pay only small amount of the money. ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സർവീസസും ഫ്രീ ആണ്. അത് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയർ, ക്ഷേമം, ഗുഡ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ആകെ കുറഞ്ഞൊരു എമൗണ്ട് മണി മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, കുറഞ്ഞ കാശിൽ മാത്രം നമുക്ക് സർവീസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ അവർ കൺട്രി both the public system and also have private system. We also know that private hospitals are here, isn't it? In order to provide health facility, in our country we have different specialities, different facilities are provided by private hospital. What is the main intention of these private hospitals? They have only one intention, that is to earn maximum profit. That means they have to earn, only intention, they have to earn more money. അതായത് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന് ആകെ ഒരൊറ്റ ഇൻറ്റൻഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവർക്ക് മാക്സിമം അവരുടെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടാക്കുക. All the facilities and all the services are provided by private hospitals, but they collect huge amount, not collect, abstract huge amount of money from our own hands, isn't it? നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബില്ല് എത്രയാണെന്ന്. ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബില്ല്, ഒരു ബില്ല് അടിച്ചു തരും. നമ്മൾ ബോധം കിട്ടുന്ന അത്രയും രീതിയിലുള്ളൊരു ബില്ലാണ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് നമുക്ക് അടിച്ചു തരുന്നത്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അവരെല്ലാ സർവീസസും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. മീൻസ് നമ്മൾ ചെന്നാൽ മുതൽ നമ്മളൊന്നും അറിയേണ്ട, വി ഹാവ് ടു പേ ഓൺലി മണി. വാട്ട് എവർ സർവീസസ് ആർ ദെയർ, all are provided by each and every person in that hospital.
നമ്മൾ ഒന്നിനും ഓടി അലയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം നമ്മൾ വിരൽ തുമ്പിൽ കിട്ടും ഇല്ലേ? പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് പോയി, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ നമ്മളൊന്നും ക്യൂ നിൽക്കുക ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടോ നമ്മളെ സർവീസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ, നേഴ്സസ് ഉണ്ടാവും, ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിന് ഹെൽപ്പേഴ്സ് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജോലിക്കാർ വിരൽ തുമ്പിൽ കിട്ടും. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ദ പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽസ്. അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനും, മെഡിസിൻ വാങ്ങാനാണെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഓടി അലയേണ്ടി വരും, നമ്മൾ അതിന്റെ പിറകെ നടക്കണം. കുറെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. റിസ്ക് ആണ്, പക്ഷെ ഓൾ ആർ ഫ്രീ. But in the case of private hospital, all things, facilities, all services you will get with the amount of money that have in your hands. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സർവീസസും കിട്ടും. These are the major difference between public health service system and private health service system. അതായത് രണ്ട് സർവീസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ രണ്ട് സർവീസസും കൊടുക്കുന്നത് രീതി വ്യത്യാസമാണ്. ഓക്കെ, I think it's clear to you. The next one, that is the role of state governments in health field. That is the state government provided majority 40% of their fund to the local self-government for the improving of the health condition in rural area. That means local self-government means if you are living in a rural area, you have panchayat. If you are living in a urban area, you have municipality. That is local self-government. Local self-government means തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ. അതായത് നിങ്ങൾ റൂറൽ ഏരിയയിലാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് റൂറൽ ഏരിയ മീൻസ് വില്ലേജിൽ, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ വീട് വരിക. അഥവാ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് അർബൻ ഏരിയ ഒരു സിറ്റി ഏരിയ, യു ആർ ഇൻ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ, അതായത് കോർപ്പറേഷൻ അണ്ടറിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ വരിക. ദിസ് ഇസ് ദ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ഹയർ ക്ലാസ്സസ്. Our state government, for the health facility, our state government provide 40% of fund to local self-government in order to provide health facilities to the rural people. In rural area, we know that some of the people, they were poor and they do not get adequate food, water, adequate nutritious food. So the government set up അംഗൻവാടികൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങളെ എല്ലാ ഏരിയയിലും ഉണ്ടാവും അംഗൻവാടികൾ. The government set up in Anganwadi. In Kerala state, we have lot of Anganwadis. Through the Anganwadis, the government provided to the children nutritious food items. Different food items are provided through the Anganwadis. Isn't it? That you know, maybe your siblings or your relatives all are in Anganwadis. They get enough nutritious food through the Anganwadis. And girl children, those who are girls and women and pregnant ladies, all these people, they will get enough nutritious food through Anganwadis. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, നിങ്ങളെ ഏരിയയിൽ അംഗനവാടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അംഗനവാടിയിൽ നിന്ന് പോഷകാഹാരങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കിട്ടും. ഇതിനാ ഏരിയയിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ, മീൻസ് ഏജ്ഡ് ആയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. വിമൺ മീൻസ് പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള പോഷകാഹാരങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഫ്രീ സർവീസസ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ for welfare and those who are poor. I'm already told you government provided different facilities, services to the people. Why is it necessary or it is essential? Do you think so? Yes, it is necessary because in our country we know that some of them are rich and some of them are poor. The richest people, they do not need this type of services that provided by the government. But those who are poor, they do not have enough money. They have always depend upon the public service system. ഗവൺമെന്റ് ഇതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് റിച്ചർ സെക്ഷൻ ഔട്ട് എല്ലാ രാജ്യത്തും ഉണ്ടാവും. കാശുള്ളവനുണ്ടാവും, കാശില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും. ഈ കാശില്ലാത്ത ആളുകൾക്കും ജീവിക്കണമല്ലോ, അവർക്കും പോഷകാഹാരങ്ങൾ കിട്ടണം, അവർക്കും ജീവിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഈ സർവീസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദ റിച്ചർ സെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു സർവീസസ് ആവശ്യമില്ല. അംഗനവാടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫുഡ് ആവശ്യമില്ല, ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആവശ്യമില്ല, ഒന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. അവരുടെ കയ്യിൽ കാശുണ്ട്, they directly go to the private enterprises or private facilities. Okay, these are the major topic that's in your
second chapter. Okay, dear students, here we wind up the session.